Salam sejahtera ya. So, hari ini saya akan bincangkan tentang part pertama, first order differential equation. So, mohon rujuk kepada buku panjang, muka surat yang pertama ya. Tajuk dia adalah first order differential equation. So, jam kredit dia 3 hours. So, yang pertama yang saya nak bincang adalah separable variable. So, kalau you rujuk kepada tajuk ini, step for separable variable. So, separable variable ini adalah satu kaedah atau teknik untuk kita nak selesaikan soalan first order differential equation. So, saya percayai bahawa you telah tengok nota kuliah dan dah faham apa tu first order differential equation. So, tajuk dia adalah first order differential equation. So, kalau differential equation maksudnya dy dx lah. Okay, dy dx. First order sahaja, dy dx. So, sekarang ini adalah kaedah dia, separable variable. So, dalam topik ini ada dua kaedah. Satu, separable variable. Satu lagi adalah integrating factor. So, here we have the situation for separable variable. Step for separable variable. Number 1, separate the dy dx. Second step, separate the variable x and y. Third step, add on the sign of integration for both sides. Number 4, find the general solution. Referring to the situation, find the particular solution. So, di sini dia ada langkah-langkahnya, step. So, yang pertama, dy dx. Pisahkan dy dx. So, mula-mula you ada differential, first order differential equation. So, step pertama, pisahkan dy dx. Step kedua, separate the variables x and y, kiri dan kanan, berdasarkan dy dan dx. Step ketiga, add on the sign of integration for both sides. Step yang keempat, cari jawapan, general solution. Makna dia kena guna knowledge atau konsep-konsep yang ada dalam semester chapter 1, bawa ke chapter 2. Dan carilah jawapan dia. So, sekarang kita akan pergi ke example yang pertama dengan menggunakan langkah-langkah ini. So, here we have the first order differential equation. Step number 1, separate the dy dx, meaning that we have dy equals to dx. Second step, separate the variable x and y. So, kindly refers to these part. So, for the x should be on the right and the y plus 1 must be on the left. Refers to the dy and dx. So, in here, we will have 1 over y plus 1. Here we will have x. Third step, add on the sign of integration for both sides. So now we are going to integrate the situation on the left. By referring to the situation, we have a direct method, which is the reciprocal. So, ln y plus 1. Do remember to differentiate the situation, and we will have over 1. Next, let's move on to the right-hand side. We have number 2, x to the power of n. So if we integrate x, we will have x squared over 2 plus c. So this is what we call general solution. So kindly express the situation y in terms of x. So y plus 1 is equals to e to the power of x squared over 2 plus c. So based on the situation,
Please take note e to the power of x squared over 2 multiply with EC. So in this part, EC, let it as a. So finally, a multiply with e x squared over 2, we have y plus 1 on the left. So y will be equals to a e x squared over 2 minus 1. So berdasarkan situasi ini, saya haraplah ya, you nampak apa yang telah berlaku. Yang pertama, yang inilah kita panggil dy dx equals to x multiply with y plus 1. So kalau you perasan ada bracket, maksudnya ada dua elemen lah. Okay. So inilah kita panggil first order differential equation. So step pertama, dy dx. Okay, nampak? Saya buat dy dx. Kemudian diikuti dengan separate the variable x and y. So if you notice that I separate them. Okay, separate them. So their operation or their relation are multiple, right? Multiply to each other. That's why I can transfer them very easily. 1 over y plus 1. Okay, then we have x on the right. Step number 3. Add on the sign of integration for both sides. So which is in red in color. So I add on the sign for both sides. Do remember, equal means that same action for both sides. Then we'll get back to chapter 1. Integrate 1 over y plus 1 respect to y. Okay, so this will be the answer. From this part to this part is direct method number 5. Integrate the reciprocal. For this one would be direct method number 2, x to the power of n. So you have this answer. So try to manipulate the situation and express the situation. Try your best to express the situation y in terms of x. Okay, so here we have a little bit of rules of indices. Okay, rules of indices. So means that a to the power of m plus n. So kindly split them. Then we let the situation e to the power of c as a. We let the situation so that we can simplify the situation and make our life easier. So that is the example for number 1, separable variable. So contoh yang sama ya. Find the general solution of the situation. So sekarang kita nampak x plus 1 multiply, okay, with the dy dx equals to the multiplication of bracket x minus 1 with the y. So do remember step number 1 until number 5. So here we have the example for separable variable. Find the general solution of bracket x plus 1 multiply with dy dx equals to bracket x minus 1 multiply with y. Step number 1, separate the dy dx. So here we will have dy equals to dx. Second step, separate the variable x and y. So in here, we're going to divide x plus 1, x minus 1, and we will have 1 over y. Step number 3, add on the sign of integrate. Then we are going to integrate the situation on the left. Integrate 1 over y, we will obtain ln y over 1. Next, focus on the right hand side. So I'm going to use the direct method, number 1, long division, to propel the situation. So here we will have x minus 1, the divisor will be x plus 1. 1, x plus 1. Simplify the situation and we will have negative 2. So rewrite the situation equals to integrate 1 minus 2 over x plus 1 with respect to x.
So ln y is equals to x minus 2 ln x plus 1 over 1 plus c. Express y in terms of x. So y will be equals to e to the power of x minus 2 ln x plus 1 plus c. So by using the properties or the law of indices, we have ex multiplied with e negative 2 ln x plus 1 multiplied with ec. So ec will be equals to a. So y is equals to a e x multiplied with e ln x plus 1 power negative 2. Simplifying the situation, we will obtain 1. So meaning that in here, y is equals to a multiplied with ex. Here we will have x plus 1 to the power negative 2, meaning that over x plus 1 to the power of 2. Hello. So, sekarang kita nampak ya apa yang tengah berlaku, iaitu situasi pertama, kita cerita tentang separable variable punya step. Situasi kedua ni, saya bagi rumit sikit situasi dia. Tapi apa-apa pun, macam biasa, kita separate dy, dx. Diikuti dengan separate the variable x and y. So, apa-apa pun ikut you punya dy, dx ya. Nak ke kiri atau kanan, ikut you punya dy, dx. Seterusnya, kita add on the sign of integral. Then, kita kembali ke chapter 1. Di mana ini adalah direct method number 5. So, di sini, apa yang saya cadang adalah saya buat long division sebab dia improper fraction. Boleh? Kemudian, setelah kita ringkaskan, kita dapat situasi ini. So, by referring to the direct method number 1, okay, constant, this one number 5, so, you akan dapat jawapan ini. Ingat, try your best to express the situation y in terms of x. So, saya pun cuba untuk transfer lah. Okay. So, y equals to situasi ini. Then kena faham rules of indices. Okay. Plus atau minus, saya anggap dia semua darab. So, di sini kita ada 3 terms kalau kita split dia. Okay. So, merujuk kepada ini, EC adalah A. Kemudian ini, kita boleh ringkaskan situasi, make use of the properties atau rules of log and indices. So, negative 2 ni bawa naik atas, jadi begini. Dan kita boleh ringkaskan E dengan exponent. So, akhirnya, you dapatlah jawapan you begini. So, ini adalah example 2. So, sekarang saya akan bergerak ke example 3. So, find the general solution of dy dx equals to y multiplied with the situation exponent x over 1 plus exponent x. So, situasi bertambah rumit ya. Okay. Masih sama, kalau you guna separable variable, ikut langkah 1 sampai 5. In this video, I'm going to discuss the topic first order differential equation. So here we have the example for separable variable. Find the general solution of dy dx equals to y multiplied with ex over 1 plus ex. Step number 1, separate the dy dx. Step number 2, separate the y and x. So in here we will have 1 over y, then ex over 1 plus ex. Step number 3, add on the sign of integration, then integrate the situation. So for the left hand side, we have ln y over 1 equals to, for the right hand side, we have to use the substitution method. Let u is equals to 1 plus ex. So, sekarang
rujuk kepada soalan ini, first, saya dah ambil keputusan. Saya nak buat separable variable. So, step pertama, dy dx. Separate the dy dx. Next, separate the variable y and x. So, notice that dy is on the left. So, saya pun divide lah. Then, the rest adalah x. So, remain the same. Bila sampai ke sini, saya integrate for both sides. Then, ikut arahan back to chapter 1. So, kita nampak direct method number 5. So, do remember integrate 1 over y. Do remember to differentiate the y and then divide by 1. Next, di sini, saya dapati bahawa tak boleh guna direct method. So, bila tak boleh guna direct method, saya buat apa? Saya guna substitution method. Substitution method. Differentiate the situation and we will have ex dx. And notice that we can substitute the situation because we have ex dx. So integrate 1 over u du. So if we integrate, we will have ln u plus c. So simplify the situation. Ln y equals to ln 1 plus ex plus c. Kindly express the situation in terms of x. Y equals to exponent ln 1 plus ex plus c. So by using the properties of log and indices, so y is equals to e ln 1 plus ex multiply with ec. If we simplify this part, we'll obtain 1. So finally, y is equals to a multiply with 1 plus ex. So, sekarang kita nampak ya situasi dia. So, dalam sini berbeza sikit iaitu substitution method. Dia balik kepada chapter 1. Boleh? Kemudian di sini, kita pun cuba untuk selesaikan dia lah. Iaitu express y in terms of x. So, macam biasa, ini rules atau properties of indices. Yang ini pula adalah let as a A. So, jawapan kita, try your best express y in terms of x. So, sekarang kita akan bergerak ke example yang seterusnya, iaitu example 4. Masih sama, separable variable. Okay, masih sama, separable variable. Cuma beza dia adalah, saya carilah situasi yang berbeza. Okay, tetap sama, separable variable. Cuma dalam integration tu, saya cari situasi yang berbeza untuk tambah dia punya pengalaman lah. Itu fokus saya lah untuk 7 atau 8 example dalam part hari ini. So sekarang kita ada situasi juga, cuma kita kaitkan dengan trigo dengan polinomial. In this video, I'm going to discuss the topic first order differential equation. So here we have the example for separable variable. Find the general solution of 2 tangent x multiplied with dy dx is equals to y squared minus 1. Step number 1. Okay, so dia kata step number 1. Separate the dy dx. Separate the dy dx. Step number 2. Separate the variable x and y. So nampak sangat, dua ini, dia tak ada variable x and y kan? Saya kalau boleh, saya biarkan dia. Sebab number ni cantik, dia bukan fraction. Kalau fraction, saya akan transfer dia. Kalau dia dua, tak mengapa. So fokus saya adalah tangent x and y squared minus 1. So rearrange them. Step number 2. Separate the variable x and y. Only variable x and y. So in here, we can see that we have 2 over y squared minus 1. Here we will have 1 over tangent x. Step number 3.
And on the side of integration, so now we're going to focus on the left-hand side. So as we all know, for the left-hand side, we are going to use the partial fraction method to find the integration. So let's focus on the left-hand side. 2 over y minus 1 multiplied with y plus 1. So where we are going to have partial fraction. So the factor will be y minus 1 plus y plus 1. So di sini saya fokus kepada left hand side dulu. So sekarang dah tak boleh guna direct method sebab nampak macam reciprocal kan. Direct method number 5. So kena ingat ini constant tapi di bawah ni bukan linear. So kalau dia bukan linear tak boleh guna direct method number 5 iaitu ln. So dapati bahawa y squared minus 1 adalah kuadratik kan. So kita boleh check balik partial fraction. Okay, partial fraction. So saya pun buatlah partial fraction. So di sini ada dua linear factor. So bila kita buat separation, kita kena linear dengan linear. Kalau linear, atas mesti constant. Constant. 2 is equals to a multiplied with y plus 1 plus b, y minus 1. We are going to find a and b. If we are going to find a, make sure that b disappear, meaning that y is equals to 1. If we are looking for b, meaning that the a must be eliminated, so y will be equals to negative 1. So from here, if we substitute y equals to 1, we will have 2 is equals to 2a. A will be equals to 1. If we are looking for b, when y equals to negative 1, we will have 2 is equals to negative 2b. So b will be equals to negative 1. Boleh? So kalau untuk bahagian ni sekiranya bermasalah, bolehlah rujuk semula. Okay, dalam topik apa? Chapter 1 pun boleh atau semester 1 partial fraction polynomial 6.3. Okay, so kalau ada apa-apa boleh rujuk semula dalam saya punya channel. Saya dah letak dah. Okay, chapter ni dalam home. Cuma you perlu cuba untuk biasakan diri cari. So seterusnya kita akan substitute value A and B ke dalam situasi ini. Okay, so akhirnya kita akan dapat inilah. Integrate. Ini situasi kita. Maksudnya di sini kita hanya guna integration technique by partial fraction. Kita hanya simplify. Kita belum lagi integrate. Teruskan. 1 over tangent and we will have integrate cos x over sin x respect to x. So merujuk kepada ini, so seperti mana yang kita tahu ya, iaitu integration untuk trigo kita ada 6. Yang pertama apa? Sin, right? Integrate sin, integrate cos, integrate second square, integrate cosecant square, integrate second tangent, integrate cosecant cotangent, right? So dalam kita punya direct method number 6 itu, integration for trigo, tiada benda integrate 1 over tangent. So apa-apa pun kita kena modify lah. Makna dia direct method tak boleh guna, kita kena modify dia, guna trigo ratio, kita dapat cos over sin. Boleh? So sekarang ini boleh guna direct method number 5, ini pun direct method number 5, ini kena guna substitution method. So apa-apa pun kita mulalah dengan kiri. Okay, kiri. Kemudian di sebelah kanan, kita masih fokus lagi kiri. Kita nak ringkaskan dia guna law of log. Kalau minus maksudnya divide. Boleh? Kemudian kita akan pergi ke sebelah kanan. Let u equals to Differentiate, we will have cos x dx. And notice that we can substitute the situation as a du.
integrate 1 over u respect to u. So finally, we have ln u plus c on the right. Rewrite the situation. Boleh? Ini adalah substitution method. So kalau saya substitute, dia akan jadi situasi beginilah. Boleh? Kemudian kena ingat, ini adalah special case. Kalau boleh, letak star. Tujuan saya adalah nak tambah pengalaman sahaja. Nampak macam rumit kan? Tapi apa-apa pun, kita boleh simplifykan dia. Akhirnya kita boleh express y in terms of x. Boleh. So, kita rujuk di sini. Apa-apa pun, saya ln tu, saya transfer dia jadi exponent. Equals to e to the power of ln psi x plus c. By using the properties of log and indices, and we know that e ln psi x multiply with ec. So in here, we can simplify the situation, become psi x, and here we will let it as a. So the situation will be a psi x. For the left, we will have y minus 1 over y plus 1. So di sini, saya transfer ln di sebelah kiri ke sebelah kanan. So saya dapatlah situasi ini. So beri perhatian di sini ya, pelajar akan buat silap selalu. Okay, kemudian saya guna properties atau rules of indices, saya pisahkan mereka. Dan ini adalah kita punya A. So sampai sini, kena beri perhatianlah. Nampak macam tak boleh. Tapi sebenarnya dia ada teknik dia yang luar biasa. Okay, yang boleh kita guna supaya kita boleh dapat y equals to x. So now we are going to cross multiply so that we can express y in terms of x. So y minus 1 will be equals to y plus 1 multiplied with a psi x. Expand the situation. Saya buat apa? Saya cross multiply. Kemudian saya expand the situation. Boleh? You akan nampak macam ni. Then kita nak express y in terms of x kan? Cuba you transfer supaya y bersama. Selain pada y, semua ke sebelah kanan. Y minus ay psi x is equals to a psi x plus 1. Factor the situation. Y bracket 1 minus a psi x is equals to a psi x plus 1. Boleh nampak? Saya dah berjaya pisahkan x dengan y. So next, saya nak y sahaja. So saya pun transfer. So finally, we will have y is equals to a psi x plus 1 over 1 minus a psi x. Boleh ikut? So di sinilah saya nak tambah you punya pengalaman. So yang ini special case tau. You kena, dia nampak macam tak boleh tapi sebenarnya boleh. So please take note ya untuk example macam ni. So beginilah example 4. So sekarang saya akan teruskan lagi dengan example 5. So example 5 pun sama, cuma sekarang saya ambil exponent. Okay, ambil exponent, tetap sama untuk separable variable. Step dia semua sama, cuma situasi yang diberi berbeza untuk tambah pengalaman you sahaja. Okay, so untuk soalan ni kena pay attention lah. Properties atau rules atau law of indices dan properties dan selalunya saya akan guna dalam sini. In this video, I'm going to discuss the topic first order differential equation. So here we have the example for separable variable. So find the general solution of e to the power of x plus 2x
Find the general solution of e to the power of x plus 2y multiplied with dy dx is equals to e to the power of y minus 2x. So first, simplify the situation. By using the properties of log and indices, we have ex multiplied with e2y multiplied with dy dx. And for the right hand side, we have ey multiplied with e negative 2x. Step number 1, separate the dy dx. So when Nampak sekarang apa yang saya buat? Saya pisahkan X and Y. So saya guna rules of indices, saya pisahkan mereka dulu. So dari sini, saya cuba untuk separatekan dy dx, kemudian variable X and Y. where we have dy dx. Next, separate the y and x. So for the left hand side, we allocate the terms of y. So where we have e2y, and for this part, we will have over ex. Next, for ey, we will have over ey. And for this part, we have 1 over e to x. Step number 3, add on the sign of integration. So rewrite the situation. Integrate ey with respect to y equals to integrate e negative 3x with respect to x. Integrate the situation. By using the direct method, we have ey over 1 equals to e negative 3x over negative 3 plus c. Express y in terms of x. So y will be equals to ln. So di sini, nampak situasi dia? Kita just nak manipulate situasi untuk exponent. Okay, so apa-apa pun semua ini adalah direct method number 4. So akhir sekali, exponent, kalau saya transfer dia ke sebelah kanan, E ni, okay, dia adalah indices form. Kalau saya transfer dia, dia akan jadi log form, iaitu log base E, iaitu ln lah. So yang selebihnya semua dalam modulus itu. Boleh? So ini adalah nak tambah anda. So sekarang saya akan bergerak ke example 6. Masih sama, cuma beza dia adalah situasi yang you jumpa, okay, dalam separable variable. So tidak bermaksudnya you kena hafal semua tau. Tak perlu. You tak perlu hafal semua. Apa yang you perlu buat adalah you kena faham step dia. Kena ingat step dia 1 until 5. Okay, maksudnya separable variable macam mana. Then kita buat banyak example untuk tambah pengalaman you. So tadi example 1 sampai example 5 semua hanya berhenti dekat general solution sahaja. So sekarang saya akan tambah situasi untuk anda faham what is particular solution. Here we have the example for separable variable. Find the particular solution of dy dx equals to x multiplied with exponent 2x minus y, where y bracket 0 equals to 0, meaning that in here x is equals to 0 and y also equals to 0. Step number 1, separate the dy dx. Step number 2, separate the terms x and y. So in here, we are going to highlight this part, e to the power of 2x multiplied with e to the power of negative y. So in here, x e to x, and transfer the element, and we will have 1 over e negative y. Step number 3, integrate both sides. So rewrite the situation. Integrate e y dy is equals to integrate x
e to x dx. Let's focus on the left. So, saya rasa sekarang dah tak ada masalah kot untuk separable variable. So, cabaran sekarang adalah chapter 1 kan? How to integrate the situation. So, kalau untuk ini, saya nampaklah dia direct method number 4. Kalau sini, kena fikirlah. Automatic, nampak sangat jelas dia bukan direct method sebab ada x dengan exponent. So, kena guna kaedah apa? Left hand side, we have ey equals to, for the right hand side, we are going to use the by part method. So let u and dv follow the parity of ln, polynomial, exponent and trigo in order to determine the u. So in here, it involves polynomial and exponent. So polynomial come first. So u will be equals to x, and the dv will be exponent 2x dx. Differentiate the situation, and we will have du dx. Integrate the dv, and we will have v equals to e to x over 2. So, sekali lagi, dalam sini pun ada integrate ya. Dalam sini ada integrate. So, sekarang saya ambil keputusan buat by part. So, bila integrate, berhati-hati ya. Jangan confuse, you tengah integrate atau differentiate. So, setelah dah siap benda ini, kita kena substitute into the by part formula, right? Substitute into the formula, uv minus integrate v du. So, ey will be equals to x e to x over 2 minus 1 over 2 integrate e to x dx. Kindly focus on this part. By using the direct method, we obtain our situation ey equals to x e to x over 2 minus e to x over 4 plus c. Sampai sini okey? Boleh? Boleh ya? So, apa-apa pun ingat express y in terms of x. So, sampai sini dah boleh kira general solution. Tapi try your best. Express y in terms of x. And given the situation, x is equals to 0, y also equals to 0. So now we are going to find the value of c. Kindly substitute the situation into the equation. So E0 will obtain 1 equals to 0 minus 1 over 4 plus c. So c will be equals to 5 over 4. So in here, ey is equals to x e to x over 2 minus e to x over 4 plus 5 over 4. Express the situation y in terms of x. So we will have y is equals to ln with the modulus x e to x over 2 minus e to x over 4 plus 5 over 4. So here. Boleh? So, ini adalah kaedah. Okay, kita cari particular solution. Okay, particular solution. Jangan risau. Seterusnya ni masih ada lagi example. Okay, example 7 and 8. Tetap macam ni. Iaitu nak fokus dekat particular solution. So, sekarang kalau you tengok sini. First, you kena faham how to separate the situation. Second, you kena faham how to integrate. What kind of technique you need to choose. Step number 3, how you manipulate the situation. Maksudnya guna properties lah, rules lah, law lah untuk log and indices untuk manipulate the situation and express. Okay, y in terms of x. Akhirnya ikut arahan soalan. Okay, so ini adalah example 6. So kita akan teruskan lagi dengan example 7. So sekarang kalau you tengok example 7, dah makin kompleks kan situasi dia.
Tapi sebenarnya soalan dia sama macam yang sebelum ni, cuma saya nak tambah dia punya difficulty atau elemen supaya you biasakan. Maksudnya complexity tu kita nak increase lah, dan you makin hebat lah selepas ini. So here we have the situation for separable variable. The gradient of the curve, the gradient means that the dy dx satisfying the differential equation dy dx equals to 9 multiplied with xy multiplied with square root of 3x squared minus 2. Obtain the general solution of the differential equation and find the equation of the curve that passes through the point 1, negative e. So we have dy dx is equals to 9xy multiplied with square root of 3x squared minus 2 with the point 1, negative e. So step number 1, separate the dy dx. Step number 2, separate the variable. So sampai sini harap you nampak lah ya, daripada soalan yang panjang tu saya extract the info dan saya letak di sini. So maksudnya fokus saya di sini saja sekarang. Then saya akan pilih lah teknik apa, kaedah apa yang sesuai untuk saya nak selesaikan first order differential equation ini. Okay, dan saya ambil keputusan saya buat first separable variable lah. Okay, buat masa ini sebab kita hanya belajar satu teknik je. So saya akan ikut juga step yang sedia ada. Okay, separate the dy dx, kemudian separate the x and y. So 9 adalah constant, dia bukan variable, so tak perlu usik dia. So in here we notice that we only have the variable y on the right. So we arrange the situation and we will have 1 over y 9x multiplied with square root of 3x squared minus 2. Step number 3, integrate both sides. So let's begin. We have ln y equals to, for the right hand side, my suggestion would be using the substitution method. Let u equals to 3x squared minus 2. Differentiate the situation and we will have 6x dx. Kindly modify the situation so that we can substitute x dx as a du over 6. So substitute the situation, integrate, we have 9 over 6. Multiply with square root of u du. So in here, we will have 3 over 2 integrate u to the power 1 over 2 du. So kindly integrate the situation, u to the power of 3 over 2. So sampai sini, kena ingat ya, ketika kita guna technique of integration, okay, di sini saya guna substitution kan. Bila saya substitute, akhirnya saya akan balik ke direct method. Jika tidak, maksudnya something wrong dekat sini. Okay, so di sebelah kiri dah dapat ln y, di sebelah kanan kita pun buat substitution method, akhirnya kita dapatlah jawapan kita begini. Okay, cuba untuk ringkaskan situasi itu. Akhirnya, try your best express y in terms of x. So express the situation in terms of x, y in terms of x. So we will have y is equals to exponent bracket 3x squared minus 2 power of 3 over 2 plus c. By using the properties of log and indices, y is equals to e to the power of 3x squared minus 2 to the power of 3 over 2 multiplied with ec. So in here, y will be equals to a multiplied with e 3x squared minus 2 to the power of 3 over 2. So in here, we're going to find the a. So when x is equals to 1, y is equals to negative e.
Kindly substitute the situation. We will have negative e is equals to a e to the power of 1. So in here, we can compare the situation, or we can simplify the situation. So where we have a is equals to negative 1. So finally, y is equals to negative, multiply with e to the power of 3x squared minus 2 to the power of 3 over 2. So here we are. And So nampak apa yang berlaku? So saya substitute dan saya tunjuk satu persatu macam mana saya dapatkan jawapan saya. Boleh? So akhirnya ini kita panggil particular solution yang tiada C. Okay, so ini adalah example 7. So you nampak tak? Ada banyak benda yang you perlu ambil tahu. Yang pertama, ini adalah dari sini ke sini, chapter 2. Dari sini ke sini, chapter 1. Dari sini ke sini, chapter 1. Tapi guna teknik yang berbeza. So dari sini kita panggil algebra, macam mana nak ringkaskan situasi. Dari sini, biru nak ke hijau, dia melibatkan properties, rules of indices and log. So dalam sini dia melibatkan algebra. Akhirnya express your situation. Okay, so apa-apa pun you punya basic untuk chapter 1 kena kuat. Okay, next kita akan bincang pula example yang seterusnya. So example seterusnya adalah example 8. Okay, so macam biasa saya just nak tambah pengalaman you untuk deal with particular solution. So here we have the example of separable variable. Solve the differential equation dy dx equals to 1 over x multiplied with square root of y. Given that y is equals to 4 and x equals to 1, express y in terms of x. So step number 1, separate the dy dx. Step number 2, separate the variable x and y. So in here we will have y to the power 1 over 2, and on the right we will have 1 over x. Next, add on the sign of integration. Then begins the integration on the left. So when we will have y to the power of 3 over 2 over 3 over 2, and we will have 2 over 3 equals to ln x plus c. Rewrite the situation and we will have y. So sampai sini ada masalah? Macam biasa dah kan? Okey je kan? Betul? So kita akan teruskan lagi nak integrate macam biasa, dan kita cuba untuk ringkaskan situasi dia. Boleh? Y 3 to the power 2, 2 dengan 3 ni transfer. So 3 jadi multiple, 2 jadi divide. Dan di sini saya plus C saja. Saya tak melibatkan 3 over 2 sebab kena ingat constant darab dengan C tetap C. Jangan rumitkan situasi. Y is equals to 4 and x is equals to 1. Now we are going to find the value of c. If we substitute 4 to the power of 3 over 2 equals to 3 over 2 ln 1 plus c. Please take note, ln 1 will obtain 0. So 4 to the power of 3 over 2 will obtain 8. So finally, c is equals to 8. Rewrite the situation. Y to the power of 3 over 2 is equals to 3 over 2 ln x plus 8. Express y in terms of x. So y is equals to 3 over 2 ln x plus 8 to the power of 2 over 3. Okay? Take note. Take note Ni 3 over 2. Kalau 3 power 3 kan, pindah ke sana jadi cube root. Kalau 1 over 2 maksudnya square root kan, pergi ke sana jadi square. Faham? So ini kena take note lah. Boleh faham? So ini adalah kita punya particular solution. Rewrite the situation. Y is equals to cube root 3 over 2 ln x plus 8
bracket, square. So, ini dua-dua ni sama, cuma saya nak tulis bagi awak nampak lagi jelas sahaja. Faham? So, saya dah bincang cara step nak buat separable variable, kemudian diikuti dengan 8 example. Satu persatu saya bincang dengan you. So, saya haraplah you boleh ikut apa yang telah saya ajar. So, next slot kita akan bincang tentang integrating factor, di mana ada 5 example. So, kalau boleh, selepas ini, kaji semula 8 example ini, tengok balik semula, kemudian pastilah anda kuasai atau kukuh dalam separable variable.